Wenn sie 45 Jahre oder länger gearbeitet und Beiträge gezahlt haben, könnte eine geplante Rentenreform für sie besonders wichtig werden. Den aktuell wird über eine grundlegende Veränderung der abschlagsfreien Rente diskutiert. Doch eines muss gleich zu Beginn klargestellt werden. Eine allgemeine Gesundheitsprüfung als Voraussetzung für die Rente nach 45 Beitragsjahren ist derzeit nicht als beschlossen neue Regel festgelegt. Die Alterssicherungskommission hat im Juni 2026 insgesamt 33 Empfehlungen vorgelegt, und die konkrete gesetzliche Umsetzung ist noch Gegenstand der politischen Diskussion. Willkommen bei Geld mit Hans. Wenn Sie kurz vor dem Ruhestand stehen, bereits Rentner sind oder viele Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, sollten Sie jetzt besonders aufmerksam sein. Denn die sogenannte Rente nach 45 Beitragsjahren, die häufig als Rente mit 63 bezeichnet wird, steht politisch unter Druck. Die Frage ist nicht mehr nur, wann jemand in Rente gehen darf, sondern auch, unter welchen Bedingungen ein früher Renteneintritt künftig noch ohne Abschlag möglich sein könnte. Der Hintergrund ist der Abschlussbericht der Alterssicherungskommission. Das Expertengremium wird von der Bundesregierung eingesetzt, Vorschläge für eine langfristig stable und generationengerechte Altersvorsorge zu entwickeln. Im Juni 2026 wurden insgesamt 33 Empfehlungen in die Bundesregierung übergeben. Dabei geht es nicht nur die gesetzliche Rente, sondern auch betriebliche und private Altersvorsorge. Besonders aufmerksam müssen Versicherte auf die Empfehlung zur abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren schauen. Genau diese Regelung steht im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion. Die Kommission empfiehlt Veränderungen beim vorzeitigen Renteneintritt. Gleichzeitig sollen Übergangs- und Härtefallregelungen berücksichtigt werden, damit Menschen, die sich bereits kurz vor dem Ruhestand befinden, nicht plötzlich mit völlig neuen Bedingungen konfrontiert werden. Was bedeutet das für jemanden, der beispielsweise 45 Jahre gearbeitet hat? Heute können Versicherte unter bestimmten Voraussetzungen besonders langjährig Versicherte eine Altersrente ohne Abschlag erhalten. Entscheidend ist dabei nicht einfach das Lebensalter oder die Zahl der Jahre, die jemand gearbeitet hat, sondern die genaue Versicherungsbiografie und die gesetzlichen Voraussetzungen. Genau hier könnte sich künftig etwas verändern. Die Diskussion dreht sich darum, ob die abschlagsfreie Möglichkeit nach 45 Beitragsjahren in ihrer bisherigen Form langfristig bestehen bleiben soll. Unionsfraktionschef Thorsten Frey hat sich zuletzt ausdrücklich für ein Ende der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren ausgesprochen. Gleichzeitig geht es innerhalb der Politik deutlichen Widerstand gegen einzelne Teil der Reform. Und jetzt kommt der Punkt mit der Gesundheitsprüfung. Dieser Begriff kann leicht missverstanden werden. Im Bericht der Kommission wird tatsächlich das Thema Gesundheit angesprochen. Dabei geht es unter anderem die Weiterentwicklung des Fallmanagements in der gesetzlichen Rentenversicherung und eine freiwillige, individuell und berufsbezogene Gesundheitsvorsorge für Versicherte ab 45 Jahren. Außerdem soll geprüft werden, ob zu einem späteren Zeitpunkt ein zusätzlicher Check sinnvoll sein könnte. Das ist jedoch etwas anderes als eine verpflichtende Gesundheitsprüfung, die jeder Mensch absolvieren muss, nach 45 Beitragsjahren in Rente gehen zu dürfen. Das ist für sie besonders wichtig, denn in sozialen Medien und bei zugespitzten Schlagzeilen werden diese unterschiedlichen Punkte schnell miteinander vermischt.
Eine Gesundheitsvorsorge oder ein möglicher späterer Gesundheitscheck ist nicht automatisch dasselbe wie eine medizinische Prüfung als Voraussetzung für die Rente. Trotzdem bleibt die Entwicklung für langjährige Versicherte relevant. Sollte die vorgeschlagene Reform tatsächlich umgesetzt werden, könnte sich der Zugang zu einer abschlagsfreien Frührente verändern. Für Menschen, die ihr persönlich Ruhestandsplanning bereits vorgenommen haben, können solche Änderungen erhebliche Auswirkungen haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben Jahrzehnte gearbeitet und Ihr finanzielle Planning darauf aufgebaut, nach 45 Beitragsjahren ohne Abschlag in den Ruhestand zu gehen. Wenn sich die gesetzlichen Voraussetzungen ändern, könnte der Zeitpunkt Ihres Rentenantritts plötzlich eine andere finanzielle Bedeutung bekommen. Ein späterer Rentenantritt kann höher monatliche Zahlungen bedeuten, während ein vorgesogener Rentenbeginn unter bestimmten Voraussetzungen mit Abschlägen verbunden sein kann. Die Kommission beschäftigt sich außerdem mit weiteren Fragen. Dazu gehören die langfristige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung, Veränderungen beim Versichertenkreis, eine mögliche Kapitalrente und Anpassungen beim Rentenantrittsalter. Die Empfehlungen sind laut deutscher Rentenversicherung als Gesamtpaket zu verstehen. Das bedeutet, wir sollten nicht nur eine einzelne Schlagzeile betrachten. Die eigentliche Frage lautet, wie das gesamte Reformpaket am Ende gesetzlich umgesetzt wird. Für aktuelle Rentner ist außerdem wichtig, eine politische Empfehlung bedeutet nicht automatisch, dass ihr bereits laufende Rente am nächsten Tag verändert wird. Zwischen einem Kommissionsvorschlag und einem tatsächlich geltenden Gesetz liegen politische Beratungen, Gesetzgebungsverfahren und konkrete Übergangsregelungen. Besonders interessant sind deshalb die Übergangsregeln. Bereits kurz vor dem Ruhestand steht, könnte anders behandelt werden als jemand, der nach viele Jahre vom Rentenbeginn entfernt ist. Deshalb sollten betroffen ihr Versicherungsseiten, den geplanten Rentenbeginn und die persönliche Rentenauskunft überprüfen. Wenn Sie beispielsweise glauben, dass Sie bereits 45 Jahre erreicht haben, sollten Sie nicht nur selber überschlagen, wie viele Jahre Sie gearbeitet haben. Die deutsche Rentenversicherung berücksichtigt für die jeweilige Altersrente bestimmte anrechenbare Zeiten. Deshalb kann die persönliche Versicherungsbiografie entscheidend sein. Auch Zeiten von Arbeitslosigkeit, Kindererziehung, Pflege oder andere Versicherungszeiten können je nach Rentenart unterschiedlich behandelt werden. Deshalb ist eine Individualprüfung wesentlich zuverlässiger als eine einfache Rechnung nach dem Motto 45 Jahre Arbeit gleich automatisch abschlagsfrei Rente. Und deshalb sollten Sie bei diesem Thema ruhig bleiben, aber aufmerksam sein. Die aktuelle Diskussion bedeutet nicht, dass plötzlich jeder Rentner eine medizinische Untersuchung absolvieren muss. Es geht vielmehr mögliche Veränderungen der Rentenzugangregeln und gleichzeitig neue beziehungsweise weiterentwickelnde Konzepte rund Gesundheit und Erwerbsfähigkeit. Die Bundesregierung hat erklärt, dass die Empfehlungen der Kommission als Grundlage für eine umfassende Rentenreform dienen sollen. Gleichzeitig sind wichtige Details noch offen. Für Sie bedeutet das, prüfen Sie Ihr Rentenunterlagen, behalten Sie offiziell Informationen der deutschen Rentenversicherung und der Bundesregierung im Blick und verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf sensationelle Schlagzeilen. Wenn Sie bereits einen Rentenantrag planen, sollten Sie außerdem prüfen, welche Altersrente für Sie in Frage kommt und ob ein früherer Rentenbeginn tatsächlich ohne Abschlag möglich ist. Schon kleine Unterschiede bei den Voraussetzungen können langfristig einen erheblichen finanziellen Unterschied machen.
Die wichtigste Botschaft lautet deshalb, 45 Beitragsjahre blieben ein entscheidender Punkt in der aktuellen Rentendebatte, aber eine verpflichtende Gesundheitsprüfung für jeden Menschen mit 45 Beitragsjahren ist nach dem derzeit bekannten Stand keine beschlossene allgemeine Voraussetzung. Die Reformvorschläge befinden sich in der politischen Umsetzung und können sich noch verändern. Wenn Sie also selbst 45 Jahre oder länger eingezahlt haben oder bald diese Grenze erreichen, sollten Sie jetzt besonders genau hinschauen. Nicht in Panik geraten, aber informiert bleiben. Denn gerade bei einer Rentenreform können Übergangsregeln darüber entscheiden, welche Vorschriften für welche Jahrgang gelten. Das Thema wird uns deshalb noch länger beschäftigen. Sobald konkret gesetzliche Regelungen feststehen, wird entscheidend sein, welche Jahrgang betroffen sind, wann neue Regeln beginnen und welche Ausnahmen oder Übergangsregelungen vorgesehen werden. Wenn Sie solch wichtigen Nachrichten rund Rentenreform und finanzielle Veränderungen für Senioren nicht verpassen möchten, abonnieren Sie Geld mit Hans und aktivieren Sie die Benachrichtigungen. Teilen Sie dieses Video auch mit Freunden oder Familienmitgliedern, die bereits lang in die Rentenkasse eingezahlt haben. Bleiben Sie informiert, prüfen Sie Ihre persönliche Situation und verlassen Sie sich bei wichtigen Entscheidungen immer auf die offiziellen Informationen der Rentenversicherung. Hier bei Geld mit Hans halten wir Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden.